Exodus chapter 22. פרק כ"ב. If in the act of digging through, the stealer is caught and is struck down so that he dies, אם במחתרת יימצא הגנב והוכה ומת, there is to be on his account no blood guilt. אין לו דמים. But if the sun rose upon him, blood guilt there is on his account. אם זרחה השמש עליו דמים לו. He is to pay, yes, pay. שלם ישלם. If he has nothing, אם אין לו, he is to be sold ונמכר because of his stealing. בגנבתו. Now, if what was stolen is found, yes, found, in his hand, whether ox or donkey, אם תימצא בידו הגנבה מישור עד חמור, or lamb still alive, עצי חיים, twofold he is to pay. שניים ישלם. When a man has a field or a vineyard grazed in, כי יבער איש שדה או חרם, and send his grazing flock free, ושילח את בעירו, so that it grazes in another's field, וביער בשדה אחר, the best part of his field, the best part of his vineyard, he is to pay. מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. When fire breaks out and reaches thorn hedges, כי תצא אש ומצאה קוצים, and a sheaf stack, or the standing grain, or the entire field is consumed, ונאכל גדיש או הקמה או השדה, he is to pay, yes, pay, שלם ישלם, he that caused the blaze to blaze up. המבעיר את הבעירה. When a man gives silver or goods to his fellow for safekeeping, כי ייתן איש אל רעהו כסף אוכלים לשמור, and it is stolen from the man's house, וגונב מבית האיש. if the stealer is caught, אם יימצא הגנב, he is to pay twofold. ישלם שניים. If the stealer is not caught, אם לא יימצא הגנב, the owner of the house is to come near God's oracle, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, to inquire if he did not stretch out his hand against his neighbor's property, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. regarding every matter of transgression, על כל דבר פשע, regarding oxen, regarding donkeys, regarding sheep, regarding garments, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, regarding any kind of loss about which one can say, that is it, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, before God's oracle is the matter of the two of them to come, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, whomever God's oracle declares guilty אשר ירשיעון אלוהים, is to pay twofold to his neighbor. ישלם שניים לרעהו. When a man gives his neighbor a donkey, or an ox, or a lamb, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור או שא, or any kind of beast for safekeeping, וכל בהמה לשמור, and it dies, or is crippled, or captured, ומת או נשבר או נשבע, no one seeing it happen, אין רואה, the oath of Yahweh is to be between the two of them, שבועת אדוני תהיה בין שניהם, to inquire if he did not send out his hand against his neighbor's property. אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, The owner is to accept it, and he does not have to pay. ולקח בעליו ולא ישלם. But if it was stolen, yes, stolen away from him, ואם גנוב יגנב מעמו, he is to pay it back to its owner. ישלם לבעליו. If it is torn to pieces, אם טרוף יטרף, he is to bring it as evidence.
יביאהו עד. What was torn, he does not have to pay back. הטרפה לא ישלם. When a man borrows it from his neighbor, וכי ישאל איש מעמרעהו, and it is crippled, or it dies, ונשבר או מת, if its owner was not with it, ועליו אין עמו, he is to pay. Yes, pay. שלם ישלם. If its owner was with it, he does not have to pay. אם בעליו עמו לא ישלם, If it was higher, its hiring price is received. אם שכיר הוא בא בשכרו. When a man seduces a virgin וכי יפתה איש בתולה, who has not been spoken for, אשר לא אורסה, and lies with her, ושכב עמה, for the marrying price he is to marry her, as his wife. מהור ימהרנה לו לאישה. If her father refuses, yes, refuses, to give her to him, אם מאן ימאן אביה לתיתה לו, silver he is to weigh out, according to the marriage price of virgins. כסף ישקול כמוהר הבתולות. A sorceress you are not to let live. מכשפה לא תחיה. Anyone who lies with a beast is to be put to death. Yes, death. כל שוכב עם בהמה מות יומת. He that slaughters offerings to other gods is to be devoted to destruction. זובח לאלוהים יחורם. Only to Yahweh alone. בלתי לאדוני לבדו. Now a sojourner you are not to maltreat, you are not to oppress him. וגר לא תונה ולא תלחצנו. For sojourners were you in the land of Egypt. כי גרים הייתם בארץ מצרים. Any widow or orphan you are not to afflict. כל אלמנה ויתום לא תענון. Oh, if you afflict, afflict them. אם ענה תענה אותו. For then they will cry out to me, כי אם צעוק יצעק אלי. and I will hearken to their cry. שמוע אשמע צעקתו. My anger will flare up, וחרה אפי. and I will kill you with the sword, והרגתי אתכם בחרב. so that your wives become widows, והיו נשיכם אלמנות. and your children orphans. ובניכם יתומים. If you lend money to my people, אם כסף תלווה את עמי. to the afflicted one who lives beside you, את העני עמך. you are not to be to him like a creditor. לא תהיה לו כנושה. You are not to place on him excessive interest. לא תשימון עליו נשך. If you take in pledge, yes, pledge the cloak of your neighbor. אם חבול תחבול, שלמת רעך. Before the sun comes in, return it to him, עד בוא השמש תשיבנו לו. for it is his only clothing. כי היא כסותו לבדה. It is the cloak for his skin. היא שמלתו לעורו. In what else shall he lie down? במה ישכב. Now it will be that when he cries out to me, והיה כי יצעק אלי. I will hearken, for a compassionate one am I. ושמעתי כי חנון אני. God, you are not to curse. אלוהים לא תקלל. An exalted leader among your people, you are not to damn. ונשי בעמך לא תאור. Your full fruit of your trickling grapes, you are not to delay. מלאתך ודמעך לא תאחר. The firstborn of your sons, give to me. בקורבניך תיתן לי. Do thus with your ox, with your sheep. כן תעשה לשורך לצונך. For 7 days let it be with its mother. 7 ימים יהיה עם אמו. And on the 8th day give it to me. ביום השמיני תיתנו לי.
Men of holiness are you to be to me. ואנשי קודש תהיון לי. Flesh that is torn to pieces in the field, you are not to eat. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. To the dogs you are to throw it. לכלב תשליכון אותו.